University of Kashmir provides multiple forms where innovations and startups are facilitated and facilitated. Among them, social workers department, the activities that the social workers department does is of a different nature because it directly reaches to the different segments of the society like you people who otherwise cannot come to the University of Kashmir and get access to such training programs. So for that purpose, Department of Social Workers plays a very crucial role in connecting University of Kashmir with the society. I am glad that you have been here for these days in this Institute of Technology, where ordinarily our students come from engineering course. But again, they here gain, besides theoretical knowledge, they gain skills. And you have also gained skills. These skills have to be further augmented with the use of technology. We know the days when we were already having one sewing machine at a tailor shop, and nowadays we can see in our day-to-day tailor shop how many different machines are there, from automating cutting machines to the interlock machines to different types of machines. We have multiple technologies that are there in this segment. So it means that you have to continuously upgrade your skills to remain relevant in the market, and it is not necessary that you do manufacturing of the conventional items also. You can innovate in your field, you can innovate in your discipline. I could see the bags that you have actually made during this course, and you could still innovate in it and give it a Kashmiri touch as you have already given. Use the Kashmiri craft and art, and try to not limit your abilities to the conventional fronts. Try to innovate in it and try to add more products to it so that you can have a sustainable and not only a sustainable livelihood for yourselves, but you can engage more people with you, and your entrepreneur can be successful. क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से काम करें? देखिए, आप भी अपना टाइम दे रहे हैं और जो आपको सिखा रहे हैं वो भी अपना टाइम दे रहे हैं. टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज़ टाइम. तो इस टाइम को आप यूटिलाइज़ करिए. और हमारा बेसिक एम क्या है? आपको स्किल मिले और थ्रू दिस स्किल जो है आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए. और ये एक मिशन की तरह, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड शाज़िया को, मैंने बताया, मैंने कहा शाज़िया इसको आप एज अ मिशन ले लो और आप देखो कि हाउ वी कैन गेट कनेक्टेड. आई एम हैप्पी कि इनके साथ जो बाकी इनके कोलीग्स हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड विद इट. एंड सी टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लिटरेसी वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्नोलॉजी को भी हमको सीखना है. आपको लैपटॉप्स मिलेंगे ताकि आप टेक्नोलॉजी को कैसे सीखेंगे. आपको डिजिटल लिटरेसी का हम लेसन्स देंगे, क्योंकि इन दो चीज़ों के बगैर आजकल चल नहीं सकता कुछ. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये दो चीज़ों का भी आपको हुनर हो. बाकी प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में डेफिनेटली विल हेल्प यू. आई एम हैप्पी कि वीरेंद्र जी इज़ विद अस. ही कैन गाइड अस एंड एज पर आवर लोकल नीड्स, as per our local demand, we should try to have items as per our local demand and as per our local needs. उसमें local needs में आप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को ही पहले लीजिए. इतनी कॉन्फ्रेंसेस हमारी होती हैं. bags could be these folders. We can start with this also, so that कुछ इकोनॉमिकली ये लोग इनको बेनिफिट हो जाए. सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुनर क्यों दिया जाता है? हुनर इसलिए दिया जाता है कि टू मेक यू सेल्फ लाइवलीहुड. आप खुद अपना रोज़गार कमाओगे, नंबर 1. नंबर 2, कमाने के साथ साथ आप और लोगों को ट्रेन करोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमारी एक बेटी यहाँ बोल रही थी, अगर इन्होंने 15 लड़कियों को ट्रेन किया है, उन 15 में से और कोई निकलेगा जो और 15 को ट्रेन करेगा. तो सिस्टम ऐसे ही चलता है.
لیکن جیسے ابھی اور ایک پارٹیسپینٹ نے ہمیں بتایا ابھی کہ اب بہت کمپٹیشن بڑھ گیا ہے, بہت کمپٹیشن, ایک گلی میں بھی, دوسرے گلی میں بھی, دوسری کالونی میں بھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ہمیں اور نیا کرنا پڑے گا, ہمیں ایک ہی لائن پہ نہیں چلنا پڑے گا. مطلب جو ہم بناتے ہیں, جو آپ اوشا میں جو آپ کو ٹریننگ ملی ہے, جن لوگوں کو آپ نے یوٹیلائز کیا ہے, جو آپ کے پاس مشینری ہے, اس کے علاوہ جو نیا کچھ انوویٹو ہے, جیسے میم نے بتا دیا, آنریبل وائس چانسلر واز سیئنگ دیٹ کہ بیبی سیٹس کی کتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے, بہت زیادہ. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ دکان پہ جاتے ہیں, بیبی سیٹس کا ریٹ دیکھ لیجیے گا. تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اپنے اس جو آپ کر رہے ہیں اس کے تھوڑا سا ہٹ کے اور بھی وہ کچھ کرو گے جس سے آپ کا ایک مارکیٹنگ بڑھ جائے گا. بیکاز الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف اے ڈے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم اپنے روزگار میں کتنا کما سکتے ہیں. اگر آپ نے کبھی 2,000 3,000 10,000 کمایا, آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ 6 مہینے کے بعد 10,000 کا 15,000 ہونا چاہیے, اور 6 مہینے کے بعد 15,000 کا 20,000 ہونا چاہیے. وہ کیسے آئے گا؟ وہ تبھی آئے گا جب آپ کے نئے انوویشنز ہوں گی, جو نئے آپ کے ایکسپیریمنٹس ہوں گے. یونیورسٹی آف کشمیر کا جہاں تک رول ہے, پرٹیکولرلی ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک, ہم جس شازیہ میم کے بہت شکر گزار ہیں, اور ان کے سب جو کولیگس ہیں, کہ انہوں نے یونیورسٹی آف کشمیر کو سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے. آپ صفا قدر سے آئے ہیں, کوئی ابھی بانڈی پورہ سے آیا ہے, کوئی اور کہیں سے آیا ہے. سو ایک سوسائٹی کے ڈفرینٹ جہاں سے آپ آئے ہیں, یو ریپرزینٹ دا سوسائٹی. آپ ایک سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کہاں کر رہے ہیں؟ یونیورسٹی میں. اور یونیورسٹی کا مقصد ہی ہے, ہم لوگ پڑھانا تو ہمارا فرض ہے, ریسرچ کرانا بھی ہمارا فرض ہے, لیکن ٹیچنگ اور ریسرچ کے علاوہ ہم سوسائٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھے گا. کوئی یہاں ایم ایس سی کرتا ہے یونیورسٹی میں, اس کو ملے گی ایم ایس سی کی ڈگری 2 سال کے بعد. کوئی یہاں انجینئرنگ کر رہا ہے, اس کو بھی انجینئرنگ کی ڈگری ملے گی. کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے, ریسرچ کر رہا ہے, اس کو بھی ملے گی. لیکن وہ اس کو انڈیویجول بینیفٹس کے لیے ہوگا. جو آپ ہے نا, آپ سوسائٹی کو بینیفٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی, انڈائریکٹلی نہیں, ڈائریکٹلی. بیکاز اگر آپ فار ایگزامپل 15 لڑکیوں کو سکھا رہے ہیں, یہ 15 لڑکی آپ کے 15 ٹرینیز ہیں, کل یہی مارکیٹ میں جا کے اپنا ہنر کر سکتے ہیں, اپنا پوٹینشیل دکھا سکتے ہیں, اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. سو اسی کو بولتے ہیں ٹو کنیکٹ دا یونیورسٹی ود دا سوسائٹی. As Department of Social Work has been engaged with women entrepreneurs from 2018, today we actually did an upskilling program where we identified some women entrepreneurs out of the Usha Silai School program and identified their skill, and we went to the next level of giving them advanced level training. So our purpose is not only to give them training, our purpose is to have financially very sustainable outlets where the women can start working, the women can take orders from different factories, different organizations. And today Honorable Vice Chancellor, she concluded the whole program, and a set of machinery will be provided to these centers. They will be provided high-end machinery, and the woman will run these units within her home. It's not necessary to go out of your home, because we know that in most of the rural India we have seen many a times women having barriers of moving out of their home. So what we are trying to do is that we are going to their doorsteps. We want them to start the work within their doorsteps, within their home, and this initiative will definitely help these women to become economically empowered, socially empowered, psychologically empowered. We believe that this is the current time of skilling, and without skilling we will not be able to have a good economic venture. So I wish all the best to all these 13 women entrepreneurs, and I want these units to be brand centers where we would like to take orders from the government as well as from the different non-governmental sectors.